ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. Good morning, everyone. Once a teacher is always a teacher. I've been a teacher, so I expect a reciprocation. Good morning, everyone. Wonderful. So all of you have been hearing a lot about Nasha Mukt Bharat Abhiyan and what is this all about. So before we go ahead and take this pledge, I would like to give you a gist of what exactly is this Nasha Mukt Bharat Abhiyan. How many of you can speak Kannada? Can you raise your hands? Okay, so almost like about 75% of the crowd. Well, the remaining crowd also you will speak Kannada today. So before we move forward, I'll tell you what exactly this means. So what we say is, youth is the energy of any nation, and the power of youth has an important contribution in the development of society and country. Therefore, it is very important that maximum number of youth join the Drug-Free India campaign. Accepting this challenge of the country today, we unite under the Nasha Mukt Bharat Abhiyan and take a pledge that not only the community, family, friends, but also ourselves will be drug-free, because change should start with ourselves. I request all of you to please stand up and take your right hand forward. Are you all with me? I can't hear you. Okay. I'll be as slow as possible so that you will be able to understand and repeat after I say. Is that fine? Yes? ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯಾದ ನಾನು ಡ್ರಗ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ನಾವು ನಶಾಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಮುಕ್ತ ದೇಶ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಸಮುದಾಯ, ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಮುಂದುವರೆದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನಶಾ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಮುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. Jai Hind. Thank you all so much.